It is exactly 8 p.m. on our studio clock here in Akwa Douala, 8 p.m. in Betok in Manyemen, and its news are on Spectrum Television. Making news tonight, November 8, 2024. In a compelling press conference held today in Yaoundé, Maurice Kamto, president of the Cameroon Renaissance Movement Party, has sharply criticized the government's response to the recent double landslide in Chong, calling the rescue operations amateurish and insensitive. He, however, urges the President Paul Biya and his administration to show greater compassion for the victims. Highlights of this press conference in this news edition. Also, Cameroon's public debt has soared to 13 trillion francs CFA, now accounting for 43.3% of GDP. This marks a 0.8% increase from the previous quarter and 4.9% rise year on year, raising concerns about the sustainability of the government's escalating reliance on foreign loans to finance development and meet domestic need. The stories in full and more will be brought to you in a moment. Welcome, ladies, gentlemen. Thanks for joining in on the 8 p.m. Bilingue Primetime Newscast on your TV, Spectrum Television. I will dive straight into the full stories on tonight's edition. And it is in the French language with Leila Rengonzu. Bonsoir. Bonsoir à vous, Christelle Sec. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. C'est le journal. Amateurisme et insensibilité, ce sont les termes employés par Maurice Kamto pour qualifier les opérations de sauvetage après le double éboulement du 5 novembre dernier de la falaise de Chang. Le président national du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun appelle le chef de l'État et son gouvernement à faire montre d'un peu plus de sensibilité et de compassion face à la souffrance des Camerounais. Il l'a dit au cours d'un point de presse organisé ce jour dans la capitale politique du Cameroun, le compte rendu d'Inès Pangan. Les recherches se poursuivent pour extraire des personnes et des engins ensevelis par la terre à la falaise de Chang. Des familles sont toujours présentes sur les lieux. Un engloutissement de plus d'une dizaine de personnes, conséquence de graves manquements pour le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Le site aurait dû être fermé à toute circulation après la survenue du premier éboulement aux environs de 11 h ce 5 novembre 2024. Abandonner des dizaines de compatriotes qu'ils avaient laissés piégés par les éboulements à la falaise de Sanchou par Chang, après les premiers éboulements survenus le 5 novembre 2024 à 11 h, pour aller fêter le 42e anniversaire de l'accession au pouvoir du président national de leur parti, le RDPC. Des fautes des autorités administratives qui sont observées même dans les opérations de recherche des victimes, selon le président national du MRC. Évacuer toute la zone concernée de la falaise. Ne doivent s'y trouver que des professionnels équipés de matériel d'intervention adéquat qui protègent leur propre vie et celle des personnes encore ensevelies, si tant est qu'elles soient encore vivantes. Mais est-ce possible après 48 heures ou même 72 heures? Le 5 novembre dernier, après un double glissement de terrain à la falaise de Chang dans la région de l'Ouest, des personnes et des engins sont enterrés. Le bilan officiel fait état de 4 morts. And during this press conference, the president of the Cameroon Renaissance Party, Maurice Kamto, has condemned the government's inhuman response to the tragic double landslide that occurred on November 5, 2024 in Chang. He has criticized the President Paul Biya and his administration for their lack of compassion and effective management in the aftermath of this disaster, as he emphasizes on the urgent need for accountability and human governance in Cameroon. And I'll invite you to listen to Maurice Kamto in the following excerpt.
Can a father learn that his children have been swallowed up without mourning or expressing the slightest pain? It is all very well to send words of comfort to the leaders of countries hit by disasters. But we never received the comfort of other countries because our leaders behave as if the tragedy that has struck Cameroon did not concern them, as if the victims are not human beings, people worthy of compassion. The importance of the very high office of President of the Republic is also, and perhaps first and foremost, as we have been seeing it in other countries, due to this empathy, this human sensibility towards its compatriots in distress. The silence of the President of the Republic in the face of the ongoing tragedy, where dozens of his compatriots have been buried for days, is unacceptable. It is simply inhuman. You have to love people and give them proof of it to have the legitimacy to lead them. Is there a head of government in this country? Prime Minister Joseph Ndiongute, what will it take for the tragedy of your compatriots buried on the cliff to affect you? What is the point of being head of government if you do not love the people you are supposed to govern? Cameroon's public debt has soared to 13 trillion francs CFA, now accounting for 43.3% of GDP. This marks a 0.8% increase from the previous quarter and a 4.9% rise year-on-year, raising concerns about the sustainability of the government escalating reliance on foreign loans to finance development and meet domestic needs. Details in the following report. As Cameroon navigates its economic landscape, the management of public debt remains a critical focus for the government and financial stakeholders. As of September 30, 2024, the country's public debt reached close to 1,953 billion CFA francs, according to the National Sinking Fund, the CAA. These substantial figures primarily sourced from the Treasury Securities Market, operated by the Bank of Central African States, BIAC, and the Central African Stock Exchange, BVMAC. A significant portion of this debt, about 1,541 billion CFA francs, has been raised through the money market, which serves as an essential financing avenue for Cameroon and its fellow CEMAC countries. This amount includes approximately 1,076 billion CFA francs in long-term treasury bonds, with maturities ranging from 2 to 10 years, designed mainly to fund vital infrastructure projects. Additionally, short-term treasury bills account for about 464 billion CFA francs, providing a flexible solution for managing temporary cash flow needs. Cameroon has also engaged with investors in BVMAC, who currently hold about 411 billion francs in debt from the nation. These figures arise from two successful bond issues launched in 2022 and 2023. Notably, a bond issued in 2022 exceeded expectations by raising about 235 billion CFA francs at a competitive interest rate of 6.25%. The government has shown its commitment to meeting obligations by making timely repayments, including a payment of about 14 billion CFA francs for the first half of this loan. Cameroon's seventh public savings campaign in 2023 raised about 176 billion CFA francs, surpassing its target of 150 billion CFA francs, despite a challenging capital market environment marked by rising interest rate.
To adapt to these conditions, Cameroon introduced a multi-tranche bond system, an innovative approach that allows investors to select from various maturities and interest rates, enhancing flexibility and appeal. The CAA reports that public debt constitutes about 54% of Cameroon's domestic debt. This strong financial position is boosted by a consistent repayment track record. Since launching its first public savings campaign in 2010 and issuing treasury bonds on the BIAC market in 2011, Cameroon has not defaulted on any debt payment. La journée mondiale de la radiologie est célébrée ce 8 novembre 2024, une occasion de faire connaître et de souligner surtout l'importance de l'imagerie dans la médecine moderne. Pourtant, à Yaoundé, plusieurs citoyens disent ne pas faire confiance aux résultats des radios. Je vous propose de les écouter. Je crois, mais à une seule condition, dans des structures, n'est-ce pas, crédibles, parce qu'il y a des structures qui ne sont pas sérieuses. Vous avez des structures qui vous donnent des résultats qui ne sont pas du tout exacts, et puis vous vous rendez compte plus tard. Mais on a des structures qui déjà coûtent très cher, mais qui sont sérieux. Je ne suis pas mieux placée. Ils sont les seuls à me dire ce qui se passe avec moi. Je ne peux que croire, puisque je ne suis pas du corps. Je ne crois pas à 100%. À 50%, oui. Je ne crois pas à 100%. Parce que j'ai déjà eu à faire des examens et quand je suis allée pour la traduction, parce que quand on fait les examens, il faut aller pour la traduction. Et le monsieur qui devait traduire m'a dit, bon, retournez avec ça au laboratoire parce que ce n'est pas, je ne comprends pas ce qu'ils ont écrit là. Oui, je crois aux résultats des examens que les centres des examens médicaux fournissent. Parce que premièrement, la science est objective. Donc, ça va sur des calculs bien définis. Je crois pourquoi? Parce que dans nos institutions médicales, nous avons des professionnels. Et en plus, nous avons un plateau médical bien sérieux. Je plains ceux qui partent à l'étranger, aller se faire soigner. Mais la plupart du temps, ils reviennent toujours avec les mêmes bobos avec lesquels ils sont partis et ils nous ramènent ça ici au pays et c'est ici sur place qu'on les soigne. Bien sûr que nous avons des laboratoires fantaisistes ici, mais en temps normal, pour une machine qu'on utilise normalement et pour un médecin compétent, c'est-à-dire celui qui fait l'examen, je pense que l'examen est bien. Parce que j'ai eu à être soumis à ce genre d'examen dans certains hôpitaux. Moi, personnellement, je crois à ça parce que le plus souvent, quand on fait ça, on me montre les résultats. And in our international stories, reactions in Africa to Donald Trump's return to the White House are mixed. Some have expressed excitement and hope for renewed engagement, while others remain skeptical, recalling his previous term's controversial policies and remarks about the continent. This ambivalence highlights the complex dynamics of U.S.-Africa relations as nations cautiously await the implications of Trump's presidency. Our VOA partners have the rest of the story. On the streets of Nairobi, some Kenyans told VOA Donald Trump's victory in the U.S. election was going to be a good thing for Africa. I'm expecting a lot to see happening between the two countries, economy-wise, maybe exchange programs for students and stuff like that. Eric Mwanda was rooting for Trump's Democratic opponent, Vice President Kamala Harris. Because she understands the people. I feel like the other one is a bit too racist. He's very mean. Kenya was the first African country to be elevated recently to the status of a non-NATO U.S. ally by the Biden administration, which also pledged to contribute $300 million to help Kenyan police lead a multinational force in Haiti. Some analysts say they are worried about what Trump will bring. He might start releasing executive orders that will resign, for example, Kenya's designation as a NATO non-major ally. He might just scale down on his support on the Haitian post-conflict reconstruction problem. So the $300 billion pledged,
I don't know how much has been paid so far. You might just find him, growing cold feet and saying that's not his problem and scaling that down. He says other policies could also shift depending on the country. Countries like Uganda will benefit because Trump will not really put pressure on them the way the Biden administration put on them because of their LGBTQ plus stand and discourse. But on the flip side, Russia has made strong inroads into the Sahel region and other parts of Africa. Trump is not going to lift a finger to stop the Russians. Tom Wolfe, an independent researcher and political analyst, attended a watch party organized by Democrats abroad in Nairobi. He said that based on Trump's first term, he doesn't think Trump has interest in promoting democracy and human rights on the continent in general, and Kenya in particular. But on the other hand, in terms of commercial economic competition and encouragement for developing further connections between American and Kenyan businesses, I would expect that to continue. Also at the watch party, we spoke with Martha Karua, who was the running mate for opposition leader Raila Odinga in Kenya's 2022 general elections. She's also a former member of parliament and justice minister. She remembers Trump's first term, during which he referred to Africa using degrading language. I have greater hopes in what we can do for ourselves, but he hasn't made very good comments about Africa, calling us names, but it is the responsibility of the leaders in Africa to push for respect and recognition as equal human beings by the partners we work with. A Trump inauguration is slated for January. Mariama Diallo, VOA News, Nairobi. The second edition of the Cameroon Association of English-Speaking Journalists Tournament kicks off tomorrow, Saturday, at the Bepanda Camtel Field. This exciting 5-team tournament will feature Atlanta battling Hope, while Pepcam takes on Alpha. Updates of this tournament with Oni Ladonet. The Camtel Bepanda Stadium is set to come alive with electrifying football action this weekend as the Cameroon Association of English-Speaking Journalists Douala KMSHD's football tournament gears up for an exciting match day 2. At 2 p.m. on Saturday, debutant Atalanta will take to the pitch to face off against Hype in what promises to be a thrilling encounter. Meanwhile, defending champions Alpha will be looking to bounce back from their earlier setback as they go head-to-head with last edition's second place Pepcam. After suffering a surprising 0-2 defeat in their opening match, Alpha is eager to reclaim their dominance and demonstrate why they are the title holders. Interestingly, the organizers KMSHD, affectionately known as the Black Mambas, will be sitting this match day out. With their eyes set on future matches, they will be strategizing ways to improve their game in subsequent fixtures. This 5-team tournament, now in its second edition, is designed not just for competition, but also as a platform for relaxation and camaraderie among workers and journalists after a demanding week. The atmosphere at the stadium is expected to be electric, with fans rallying behind their teams, showcasing banners and engaging in spirited chants. This tournament not only showcases the talent and passion of pressmen, but also serves as a vital part of KMSHD's initiative to promote community living and foster social cohesion. The Cameroon Association of English-Speaking Journalists in Douala envision making this tournament an annual rendezvous for football enthusiasts in Douala. Et le syndicat national des footballeurs du Cameroun juge catastrophiques les conditions de travail des joueurs au cours de la saison sportive qui vient de s'achever. Les conditions de travail n'étaient pas du tout enviables. En témoigne la cinquantaine de plaintes initiées devant les juridictions compétentes au Cameroun en présence du président du syndicat, le président national. Un point de presse a été organisé ce jour à Yaoundé. On apprendra par exemple que les salaires ne sont pas toujours reversés dans les comptes des joueurs. Les saisons sportives se suivent et se ressemblent au Cameroun pour le syndicat national des footballeurs camerounais, le SINAFO. Les conditions de vie et de travail des joueurs et joueuses n'ont pas connu d'amélioration dans les clubs
engagés dans la MTN Elite 1, Elite 2 et de la Guinness Super League. Le taux moyen de paiement des salaires est de 32%. Cela veut dire qu'à peine 5 clubs sur 19 ont tant bien que mal pu payer les salaires. En Elite 2, ce taux s'établit à 15%. Cela veut dire qu'à peine 2 clubs sur 16 ont pu payer les salaires. En Guinness Super League, ce taux est de 67%, c'est-à-dire 8 clubs sur 12 que compte la division. Des procédures ont d'ailleurs été initiées devant des juridictions compétentes pour défendre les droits des footballeurs qui le désirent. Plus de 50 dossiers sont en cours de suivi par le syndicat. Sur 14 décisions qui étaient en attente d'exécution, 5 ont connu une issue heureuse avec le désintéressement des joueurs après que la FIFA, saisie, a sanctionné financièrement la FECAFOOT pour non-exécution d'une décision rendue par ses propres organes juridictionnels. Une décision a fait l'objet d'un règlement partiel, la FECAFOOT ayant accepté de payer la moitié de la dette à la place du club Union de Douala. 3 ont été clôturés parce que les délais pour réclamer étaient fort clos. C'est dit-on au SINAFOC, pour ne pas être complice des désastres à venir, que ce point de presse est donné ce 8 septembre 2024 à Yaoundé. Et ce, après qu'une démarche infructueuse ait été menée auprès des autres acteurs du football camerounais, dont la fédération, pour qu'un bilan de la saison dernière soit dressé. Et la Ligue des champions de football féminin démarre ce samedi 9 novembre 2024 au Maroc. 8 pays participent à ce tournoi avec à la clé une prime de $600 000 USA destinée aux vainqueurs. Grand absent de cette compétition, le Cameroun peut nourrir des regrets car la CAF a décidé d'augmenter de plus de 50% la cagnotte cette année. Makedali Djinotium. Le Maroc accueille dès ce samedi 9 novembre et jusqu'au 23 novembre 2024 la Ligue des champions de football féminin CAF. 8 clubs représentant les différentes zones participent à cette compétition. Il s'agit de l'équipe championne en titre Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud, AS FAR du Maroc représentant le pays hôte, Aigle de la Médina du Sénégal représentant la zone UFOAB, le tout-puissant Mazembe de la zone Unifac, University of Western Cape de la zone COSAFA et Toutankhamon d'Égypte représentant la zone UNAF. Bonne nouvelle, la Confédération africaine de football décide pour cette édition 2024 de la Ligue féminine des champions d'augmenter la cagnotte de 52% pour atteindre un montant total de $2 350 000. Par exemple, le vainqueur du tournoi aura $600 000, le finaliste $400 000, l'équipe classée 3e $350 000. Outre ces primes de podium, relevant que chaque club présent dans ce tournoi va recevoir $150 000, soit environ 90 millions de francs CFA. Grande absente au Maroc, l'équipe camerounaise de l'Ekéfi peut nourrir des regrets, elle qui est tombée en finale face au tout-puissant Mazembe lors de la Coupe de l'Unifac. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. Si bien sûr, Dieu le veut. Bonsoir. Bonsoir à vous, Christelle Asek. Good night to you, Leila Ranganzo. Good night to you, televiewers. Thanks for watching. Be sure to join in tomorrow same time for more news and, of course, more updates on Spectrum Television. Good night.